from the National News Studio, Sri Lanka. Welcome to the National News broadcast coming to you live from the National News Studio here at Rupavahini. I'm Kasani Balachandra. Joining me is Charita Minipurarachi. Let's start off with a quick look at your headlines. The Ministry of Power says all fuel types can be released to the market continuously in the days ahead. Reports of organized gangs obstructing fuel distribution at some places. 80,000 gas cylinders distributed throughout the island today. All groups assist in conducting the GCE ordinary level examination without obstructions. Lal Kanta says public servants should be paid according to the work done and not according to the duration of work. The IGP is brought before the CID. The government strongly condemns a proposal submitted to Canadian Parliament regarding Sri Lanka. Signs of a new Prime Minister being elected in Australia. We move on to those and other stories in detail. Police media spokesman, attorney at law SSP Nihatha said at a media briefing in Colombo today that fuel racketeers will be dealt with the laws of the country. Police media spokesman, attorney at law SSP Nihatha said that they have come to know of instances of certain groups purchasing fuel and selling them at exorbitant prices at other places. Raids will be conducted continuously to apprehend offenders of these acts. And meanwhile, Commissioner General of Examinations LMD Dharmasena says a special program has been prepared for the provision of fuel to the staff engaged in conducting of the GCE ordinary level examination. He made these remarks at a media briefing held in Colombo today. Commissioner General of Examinations LMD Dharmasena said that a request has been made from the IGP to give priority to the examination staff to receive fuel under police protection. He added that the IGP has made arrangements to accede to the request. Accordingly, the examination staff should report to the examination centre at least 1 hour prior to the commencement of the examination. The Commissioner has also called on the general public and the 3 armed forces to extend cooperation in the program. ශ්‍රී ලංකා කනිජ තෙල් විදුලි සංස්ථාව ඉන්ධනහල් හිමිකරුවන් ඒ වගේම සියලුම පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් ගෞරවණීයව ඉල්ලා සිටිනවා විභාග කාර්ය මණ්ඩලයට අවශ්‍ය ඉන්ධන හරියාකාරව ලබා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම මහජනතාවගෙන් නැවතත් ආයාචනයක් කරනවා. කිසිම බාධාවක් කරන්න එපා. මේ විභාග කාර්ය මණ්ඩලයට අවශ්‍ය ඉන්ධන ටික ලබා ගන්න. මේ අයගේ කාර්යභාරය අසාර්ථක වුණොත් විභාගය අසාර්ථක වෙනවා. අපේ මේ ප්‍රයත්නයේ වතුර යනවා. ඔබට මේ ප්‍රවේශ පත්‍රය Commissioner General of Examinations Administration Amit Jasundara said that the admission cards have to be downloaded from the website. Any problems should be reported to the supervisor of the examination hall in advance. Marketing manager Chaminda Samarkon said that the CPC had made arrangements to provide fuel in a systematic manner to the staff of the department. ඉන්ධන සැපයුම ඉතාම විධිමත්ව කාර්යක්ෂමව මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල සිදු කිරීමට කටයුතු කරලා තිබෙනවා. මේ වෙනකොට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ Deputy General Manager of the Department of Railways DS Paul Wattage said that all trains will be operated according to the normal timetable. He has requested train passengers to give priority to candidates of the exam travelling on trains. කාර්යාල දුම්රියන් වල මේ වෙනකොට විශාල මගී ජනතාවක් පැමිණීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා වෙනදාට තමන් පාසලට එන දුම්රියට කලින් දුම්රියේ මේ ප්‍රවාහන පාසුකම් සලසගන්න. මේ දුම්රිය ගමන් ගන්නා මගින්ගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා දුම්රියට මේ පැමිණෙන අපේ පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් විභාගයට යන්න උන්ට ඊට පාසුකම් දෙන්න ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නේ කියලා. ආපදා තත්ත්වයන් හඳුනාගෙන Director General of the Disaster Management Centre Major General Sudhant Ranasinghe said that arrangements have been made to deploy boats as well as personnel of 3 armed forces to the areas previously identified as disaster-prone zones. The state of emergency imposed on the island has been abolished with effect from midnight yesterday. And meanwhile, the emergency law was declared through an extraordinary gazette notification at midnight on the 6th of this month.
The state of emergency has been in operation for 14 days. In order to have an extension of the law, approval of the majority of the parliamentarians was needed. However, a motion on the extension of state of emergency was not presented in the previous parliamentary sessions. Attorney at Law Dr. Pratibha Mahanamaheva says that accordingly, the emergency has lapsed at the end of the 14 days. And meanwhile, China supports its bank's consultations with Sri Lanka to seek proper debt settlements. This was stated by Foreign Ministry spokesman of China, Wang Web, answering a question in the Chinese Foreign Ministry press conference. Students of the Higher Technology Institute were engaged in a protest in front of Colombo today. Demand of the dictators was the resignation of the president. The police took measures to launch a water cannon and tear gas attack on the protesters as they tried to act disregarding the orders. The students of the Technological Institute have arrived at the Bank Avenue at the World Trade Center in front of the Technical Junction. The police has set roadblocks preventing the forward march of the agitators. As the students attempted to remove the roadblocks, attacks were launched against them. The Goal-Face protest in front of the Presidential Secretariat is being conducted for the 43rd day today. Agitators have spent the night at the protest location. There has been many features including concerts at the site. The latest feature has been the displaying of short movies. A new office was also declared open at Goal-Face site last night. It has been named as the Office of the Struggle. Agitators from various parts of the island have arrived at the location today as well. An organizer of the Goal-Face protest, Senade Gurge, says those who had branded the Goal-Face struggle as a childish act has no right to claim responsibility to it at present. And he has expressed his opinion at a media briefing at the location of the protest. Organizer of the Goal-Face protest, Senade Gurge, said that the number of persons joining the agitation has been constantly increasing since the attack on the 9th. He said that they have decided to carry forward the struggle by respecting their diversity and unity. He further said that a group left the struggle after Ranil Wickremesinghe assumed duties as Prime Minister. සම්බන්ධයෙන් මේ ගම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලනික පණිවිඩය සංස්කෘතික පණිවිඩය අරගෙන යන්නේ මේ කණ්ඩායම. අපි දන්නවා මේ අරගල භූමිය තුල මේ අරගලය තුල විවිධ වූ සංස්කෘතික පන්තින් නියෝජනය කරන මිනිස්සු මේ අරගලේ ඉන්නවා.
රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති ධූරයට පත් වුණාට පස්සේ යම් පිරිසක් මේ අරගල භූමියෙන් ගියා. ඒක ඉතා අවංකව, විවෘතව, නිර්භයව අපි කියනවා. රනිල් කියන නායකයා පත් වෙලා මේ රට සිංගප්පූරුවක් බවට පත් වේ කියන සිහිනය දකින ඊනියා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවක් මේ අරගල භූමියට පහුගිය කාලේ පහසුකම් සම්පාදනය කරමින් හිටියා. රනිල් බලයට පත්වීමත් එක්ක ඒ පිරිස මේ භූමියෙන් ඉවත් වෙලා ගියා. අපි තාම සන්තෝෂ වෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. මොකද හේතුව මේ වෙද්දී මේ භූමිය අදාළ ඓන්ද්‍රීය අරගලකරුවන්ගේ නියෝජනය ශේෂ වෙන තනක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් 9 වෙනිදා ප්‍රහාරයේදී ගම අභ්‍යන්තරයට පහර දෙද්දී මේ ස්ථානයේ භෞතිකව රැඳී සිටියා වූ පිරිස 75කට වඩා අඩු පිරිසක්. අපිට ඇත්තටම උදව් කරේ අපි මේ මොහොතේ එක්තරා විදිහකට මේ අරගලයේ ඉන්න ඇතැම් පාර්ශවයන් විසින් අවවරප්‍රසාදයට පත් කරන කම්කරු ජනතාව. සමහරට කුඩුකාරයෝ. ඒක මේ සමාජ පැතිකඩක් විදිහට අපිට තේරුම් ගන්න බැරි නම් අපි කරන අරගලයන්ගෙන් තේරුමක් නැහැ. කියන්නේ මහ පොළවේ ඓන්ද්‍රීය සම්බන්ධයක් සහිත කුඩ බව තීරණය කළා තියෙනවා අපේ මැදිහත් වීම මේ මොහොතේ මේ අරගලය වෙනුවෙන් දෙන්න ඕනේ කියලා. දින 48කට කලින් මේක නිකන් ලදරු වලිප්පුවක් වගේ දැකපියු මේ මොහොතේ මේකේ අයිතිය ගන්න එනවනම් ඒවට අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ. මේ මොහොතේ අපි අපේ මැදිහත් වීම අවංකව කරනවා. අපිට මේ මූණු දා ගන්න උවමනාවක් උන්නේ මේ කාටවත්. මෙතන ඉන්න මිනිස්සුන්ට කැමරාවට මූණු පෙන්න ගන්න උවමනාවක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ මොහොතේ අපි තීරණය කරා අපි ඒක නොකරනවාය කියලා කියන්නේ අනාදාල දේශපාලන හරයක් නැති ගැඹුරක් නැති හිස් පඹයෝ ටිකක් ප්‍රතිරූප ගොඩනගා ගන්න බව. ඒක YouTubers වෙන්න පුළුවන්, කලාකාරයෝ වෙන්න පුළුවන්, සෙලිබ්‍රිටිවරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කවුරු හරි වේවා. හැබැයි සියලු දෙනාගේම සහයෝගය අපට අවශ්‍යයි. හැබැයි ඔවුන් තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔවුන් විසින් මේ අරගලයට මැදිහත් වීම හරහා ඔවුන් වෙනත් ප්‍රතිලාභයක් භුක්ති විඳිනවා. ඔවුන්ට ආවස්තික පිරිවැයක් නැහැ. හැබැයි මෙතන ඉන්න මේ මිනිසුන්ට අරගලයට මැදිහත් වීම ඇතුළේ ආවස්තික පිරිවැයක් තියෙනවා. A media briefing was held at a new office opened at the site of the struggle yesterday. Harsha Vikramasinghe said that a so-called all-party committee have presented a proposal after talks with political groups. He said that as 2.2 million protesters were trying to create a non-party opinion, another group was engaged in acts to destabilize the protest. දේශපාලන කටුකණු බල්ලෝ පිරිසක් ඇවිල්ලා මේක දියාරු කරන්න මහත් පහත් විදිහේ ක්‍රියාවලියක මේ අවස්ථාවේ යෙදී සිටිනවා. අපිට ආරංචි වෙච්ච විදිහට අදටත් මේ සර්වපාක්ෂික කියන මේ කමිටුව විසින් අදත් ගිහිල්ලා දේශපාලන පක්ෂයක් හමු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ යෝජනාවල ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න ඕනේ සියලුම රටේ ජනතාවට, බුද්ධිමත් ජනතාවට මෙම අරගල භූමියේ සිටින කිසිවෙකු මේ සඳහා දායකත්වය ලබා දීලත් නැහැ. මේ යෝජනාවලිය අපි දැකලත් නැහැ. අපි මේ යෝජනාවලියක් කියවලත් නැහැ. මේ කරුණු කාරණා මේ අරගල භූමියේ සිටින කාගේවත් මතමතාන්තරයකට සෑදිච්ච දෙයක් නෙමෙයි. අපි ඒකින්ද මේ මතය අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේ ලබා දුන්නු යෝජනාවලිය අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. Protesters who were engaged in an agitation in front of the temple trees joined a program to clean the Wellwater beach today. Minister Kanchana Vijayasekara says there is no reason for any fuel shortages as several ships carrying fuel are scheduled to reach the island in the next few days. He reiterates that they have the ability to supply to the market without any interruptions all types of fuel including diesel, auto diesel, super diesel, octane 92 and 95 petrol. Unloading of 20,000 metric tons of octane 92 petrol and 8,000 metric tons of octane 95 petrol is currently taking place. Thereafter, unloading of 26,300 metric tons of octane 92 petrol and 9,000 metric tons of octane petrol is scheduled to take place. Minister Kanchana Vijayasekara said that they are receiving the required fuel stocks for the next 2 days. Therefore, there is no need to get excited over the shortages. The motorists should never collect fuel more than they assumed. They added that ships carrying 2 diesel and another ship carrying petrol will reach the island within the next 10 days. Any price changes will be duly notified. Nobody will be allowed to stockpile and make undue profits as any price change will be disclosed just few minutes prior to the announcement. He added that the President, Prime Minister and the Cabinet of Ministers will take measures to overcome the financial crisis within the next 20 days. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තොග කළමනාකරණය කරගත්තොත් අපිට අඛණ්ඩව අපිට ඉන්ධන තොග ලබා දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මූල්‍යම
ගැටලුවක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. නමුත් මූල්‍යමය ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් අධිකර ජනාධිපතිතුමාත් අග්‍රාමාත්‍යතුමාත් මේ වෙලාවේ මැදිහත් වෙලා ඉන්නවා. නව කැබිනට් මණ්ඩලයත් එක්ක මේ මූල්‍යමය ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. නමුත් ඉදිරි දින 20 අපි ඉල්ලනවා කිසිසේත්ම රැස් කරන්න කටයුතු කරන්න එපා. සංවිධානාත්මක කණ්ඩායම් Minister Kanchana Vijaysekara further says several organized gangs have threatened browser drivers to unload fuel only at filling stations in the areas. The minister has pointed out that if this situation prevails continuously, they will have to stop the fuel distribution program. The minister, in a Twitter message, has stated that threats have been made regarding setting fire to the browsers if they fail to deliver stocks at filling stations in their areas. Minister Kanchana Vijaysekara said that several unpleasant events have taken place yesterday. If these developments continue, they have decided to close down filling stations and stop fuel distribution. They are hoping to eliminate queues as quickly as possible. 4 filling stations have been closed down for not adhering to their orders. The ambulances are considered as vehicles engaged in essential services, and therefore ambulance should never be remained in queues. මේ සෙනසුරාදා ඉරිදා දවස් දෙක ඊයේ දවස් ඉඳලා පාවිච්චි කළා මේ කටයුත්ත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල. අපේ දීපු නීති රීති ඇතුලේ කටයුතු නොකරපු පෙරෝමහල් 4ක් මේ වන විට අපි තියෙන තොග සම්පූර්ණයෙන්ම ජනතාවට නිකුත් කළා. ඒ 4 දැන් මේ වෙනට මේ මොහොතේ අපි තෙල් නිකුත් කරන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් අපි මේ ඉල්ලීමක් කරනවා දින 3ක් යනකම් අපිට දෙන්න මේ පොලිම ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි වැඩපිළිවෙලක් හදලා දෙන්නම්. ඔබට ගෙදර නැවතිලා තියෙන වාහනයක් තියෙනවා නම් අතරමඟ නැවතිලා තියෙන වාහනයක් තියෙනවා නම් ඒකට එකතු කරගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් අපි හදලා දෙන්නම්. අත්‍යවශ්‍ය සේවා කියලා කියන්නේ විශේෂම ගිලන් රථවලට. ගිලන් රථවලට අපි ඉල්ලීමක් කරන සමහර පිරෝම්හල් වල ලැජ්ජයි කියන්න කනගාටුයි කියන්න සමහර ජනතාව ගිලන් රථවලට පවා තෙල් ගහගන්න ඉඩ දීලා දුන්නේ නැහැ. ගිලන් රථයක් එනවා නම් ඒක පොලිමේ පිටිපස්සේ තියන්න එපා. Our correspondent says long queues were seen at filling stations in many towns today as well. උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් හටගැනුණා. ඒ ජනතාව ඉන්ධන ලබා ගැනීමට පැමිණීමේදී මින්නේරිය යුද හමුදා කඳවුරේ නිලධාරීන් මැදිහත් වී තත්ත්වය පාලනය කළා. Youth were seen treating the consumers in Palawattu, Matugama waiting in queues to purchase fuel with manioc, soft drinks and tea. මාර්ගය අවහිර කිරීම නිසා එහි දාපනය වූ සියලු වාහන අතුරු මාර්ග ඔස්සේ පිටත් කර හැරීමට වාද්දුව පොලිසිය විසින් පියවර ගනු ලැබුවා. පසුව ඔවුන් තත්ත්වය සමනය කළා. Yatiyanthara filling stations have received fuel after 3 days. Youth in the area have given noodles to those who were waiting in the queues. ප්‍රදේශීය ජනතාව කියා සිටියේ ඉන්ධන නොමැතිවීමේ ගැටලුවට මාර්ගය අවහිර කිරීම ඵල රහිත ක්‍රියාවක් බවයි. ඒ අනුව මාර්ගය අවහිර කරමින් දමා තිබූ බාධක ප්‍රදේශවාසීන් විසින් ඉවත් කර මාර්ගය යථා තත්ත්වයට පත් කළා. තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා කළුතර උතුර පොලිසියද මැදිහත් වී සිටියා. අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාගේ A tense situation has prevailed at a filling station of the Higurakota Multipurpose Cooperative when fuel supplies were brought in and army personnel have mediated and diffused the situation. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ සාර්ථකව ක්‍රියාත්මකයි. බණ්ඩාරගම පිරුම්හල වෙත ඉන්ධන තොග ලැබීමත් සමග පාරිභෝගිකයන් විශාල පිරිසක් එම ස්ථානයේ වෙත පැමිණ සිටියා. වරින් වර ඇති වූ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයන් පොලිසිය මැදිහත් වීමෙන් පාලනය කෙරුණා. වීරකැටිය තැපැල් කාර්යාලයේ තැපැල් බෙදන සේවකයන්ට අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් දී පිරුම්හල් මගින් ඉන්ධන නොදීම හේතුවෙන් ලබන සඳහා ආරම්භ වීමට නියමිත අපොස්ත සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ අපේක්ෂකයන්ගේ ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා දීමේ දුෂ්කරතාවක් මතුව තිබෙනවා. එම තැපැල්කරුවන් පවසන්නේ ඉන්ධන ලබා දෙන්නේ නම් ඉරිදා දිනයක් වුවද හෙට එම ප්‍රවේශ පත්‍ර බෙදා හැරීමට කටයුතු කරන බවයි. අපිට බෙදා ගන්න විදියක් නැහැ. මේ දැන් ඉතින් අපි මේ හෙට ඉරිදා දවස් කොහොමද අපි මේක බෙදන්නේ මේ සඳ ළමයි විභාගේ කියන්නේ ඉන්නේ. බයිසිකල් යන්න පුළුවන්ද මෙච්චර ලෙවුම් ගඩක් අරගෙන. දී ගන්න විදියක්. මතුගම පැලවත්ත පිරුම්හලෙන් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට පොලිමේ සිටි පාරිභෝගිකයන්ට ප්‍රදේශීය තරුණයින් අද මඤ්ඤොක්කා සිසිල් බීම සහ තේපැන් වලින් සංග්‍රහ කරනු දැකගත හැකි වුණා. යටියන්තොට පිරුම්හලට දින 3කට පසු ඉන්ධන ලැබී තිබෙනවා. ඊයේ රාත්‍රියේ යටියන්තොට අවට ප්‍රදේශීය තරුණයින් පොලිම්වල සිටි ජනතාවට නූඩල්ස් ලබා දීම සිදු කළා. මේ අතර අද Politburo member of the Janata Vimukti Peramuna, KD Lalkantha, says that under a government of his party, the public service will be turned into a system which pays salaries not according to the duration but according to the amount of work being done. And the JVP Politburo member has made these remarks at a public meeting in Dahiwala yesterday. He has made a clarification on the economic program being implemented by the party as well.
Politburo member of the JVP Lal Kanta said that the practice of paying salaries to the state employees according to the duration of work will have to be changed. They will be paid targeting the work done. He added that if JVP comes to power, that will be with an attitudinal change. The people have expectations that the JVP will be able to find solutions to the ongoing problems. With patience creating political, economic and social stability. Lal Kanta also said that Ranil Wickremesinghe's entry into the scene has created a somewhat slowdown in the chaotic situation. He said if they come to power, the disturbing situation will be reduced to a considerable extent. They have proposed several measures to stabilize the economy. He also said that they are made of a group devoid of robberies and fraud. Joseph Stalin says protesters of their party in numerous areas are being arrested on charges of attacking residences of parliamentarians. Several multi-people organizations have handed over a letter in this connection to the United Nations office in Thunmulla, Colombo today. Joseph Stalin of the Multi-People's Organizations Collective said that the numerous groups have been arrested on the suspicion of attacking residences of parliamentarians of the Porto party. He added that more than 1,056 persons have been ordered to report to different police stations. He added that this is a grave problem and a move to destabilize the struggle. Joseph Stalin also said similar letters are expected to be handed over to the European Union office in Sri Lanka as well. And meanwhile, at this difficult moment in the country, politicians are thinking of ways of enhancing their images. Parliamentarian Uday Gammanpila points out that, however, this is a moment they should think about of the country before thinking about themselves. He further says that he's prepared to do everything in the task of bringing the country out of the present difficult situation. Parliamentarian Uday Gammanpila said that what is appropriate that at this moment is not to consider how to improve their lot, but to think of the country before self. There could be shortcomings in the newly elected Prime Minister and the new cabinet of ministers. The government is compelled to engage in most difficult tasks, which include cutback of relief, privatizing of loss-making government institutions, and revising of charges on electricity, water, gas, and oil. He added that they are very unpopular decisions but needed to carry forward in the interest of the country. විදුලිය ජලය ගෑස් තෙල් වගේ දේවල් වලට යන්න වේවි මේවා අතිශයින්ම ජනප්‍රිය නොවන ඒත් රට වෙනුවෙන් කළ යුතු තීන්දුව මේවා ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. And meanwhile, Minister Kanchana Vijayasekara says that he is prepared to hand over his portfolio to any person in the government or in the opposition. Participating in a media briefing, he said that he would like to Champika Ranaweka, who would represent the opposition, to take over the ministerial portfolio. The minister further said that Harin Fernando and Manu Chananayakara have destroyed their political future by taking over ministerial portfolios without prior consent of the party hierarchy. IGP C.D. Vikramratne has arrived at the CID this afternoon to give a statement regarding the incidents that have taken place in front of the temple trees and also at the goal phase on the 9th of this month. He was asked to be present before the CID by the department. In addition to the IGP, Commanding Officer of the Special Task Force as well as the DIG of the STF have been ordered to appear at the CID today. Police sources say statements have been obtained from the IGP and other officials over allowing the attackers to reach the protesters at Galle Face and also preventing attempts to disperse the attackers. And meanwhile, the health divisions inform the general public that if they have not yet reach the Pfizer vaccine, in order to control the spread of the COVID-19 disease, they should get themselves inoculated within the shortest possible delay. Health authorities says that a problem may have to be encountered in obtaining the Pfizer vaccine after depletion of the existing stocks.
Director of Infectious Diseases Division Specialist Physician Dr. Samit Ginige said that considering the COVID situation at present, we in Sri Lanka have reached an extremely successful control of the disease. The country has been able to record daily number of COVID-19 victims less than 20 in the past 1.5 months. The number of recorded deaths due to the disease is also an extremely minimum level. In some days, COVID-related deaths are not being reported. Dr. Samit Ginige further said that main reason attributed to the progress is successful COVID immunization program implemented throughout the country. He added that the present challenge is to carrying forward of the conductive situation on the global level. The COVID threat has not yet been eliminated. In some European countries, a resurgence in the spread of the disease has been reported. The specialist physician further said that under such circumstances, it has become necessary to reactivate the immunization program in Sri Lanka. Therefore, it is necessary to receive the booster vaccine. He added that at present there are adequate stocks of Pfizer vaccines in the country. There are not facilities to order Pfizer vaccine stocks according to our choice. The reason being there is a strong demand for the vaccine in the world. Dr. Ginige also said that those who are planning to go abroad should receive the vaccine immediately. And with the expiry of the current vaccines, it would become difficult to order fresh stocks at appropriate times. මොකද ලෝකේ පුරා දැඩි ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේවට හැම කෙනෙක්ම ඒ කියන්නේ වයසක අය වර්ධක මාත්‍රා ලැබී යුතු හැම කෙනෙක්මත් ඒ වගේම දැන් පිටරට එහෙම යන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය එහෙම ඉන්නවා නම් ප්‍රමාදව ලබා ගන්න මොකද එන්නත් ලාභ කාලේ අවසන් වුණාට පස්සේ නැවත එන්නත් ගෙනි පිළිබඳ දැන්ට කාලවකවානුවක් අපිට තියෙන ගන්න අමාරුයි මේ තියෙන අවස්ථාවේ යොසුළු ඇවිල්ලා ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. Under the COVID immunization program, the number of those who have received doses of the first vaccine is 17,690,937. The number of those who have received doses of the second vaccine is 14,496,110. The booster vaccine has so far been provided to 7,975,893 persons, and 933 persons have received the second booster dose. The government of Sri Lanka has expressed its strong protest and concern over the passing of a proposal by the Canadian parliamentarian regarding the occurrence of a massacre of Tamil people in Sri Lanka. Minister Professor G.L. Pires has made a clarification to the Acting Commissioner of Canada in Sri Lanka, Ms. Amanda Storan, regarding the false and derogatory nature of the proposal. The Foreign Ministry, through rejecting the false information in the proposal, says that there has been a contradiction between the stance of the Canadian government that no evidence of any mass murder taken place in Sri Lanka and the proposal approved by the Canadian Parliament. The Minister has requested the Canadian High Commission to rectify the false interpretation in the proposal by taking into consideration of the long-standing bilateral relations between Sri Lanka and Canada. Acting Canadian High Commissioner Mr. Strothan, responding to the request, said that the proposal passed by the Canadian Parliament was a private proposal of a parliamentarian. She has also mentioned about the unaccountability and non-constitutional nature of the proposal. The High Commissioner has agreed to take appropriate measures to deal with the issue. Parliamentarian Mujibur Rahman said at a media briefing in Colombo today that he is not aware whether any other members of the Samagi Jana Balawegaya would join the government. Parliamentarian Mujibur Rahman said that those who had appeared as leading voices of the protest to send Gotabaya home had later on joined him and received appointments. They have violated the decision of working committee of the CIB. He added that the Samagi Jana Balawegaya has taken a decision to remain in the opposition and to extend support to the government. And meanwhile, the National Water Supply and Drainage Board says a 10-hour water cut will be implemented in several areas in Colombo from 10 o'clock till 8 a.m. tomorrow. The discontinuation of supply has become necessary in order to engage in maintenance work. Accordingly, a water cut will be imposed in the areas of Colombo 12, 13, 14 and 15. The NWSDB also says that water would be supplied at low pressure in areas from Colombo 1 to 11. Foreign news on the other side of this break. හොඳම දේ විශ්වාසයෙන් ට්‍රීට් කරන්න. Prima Treats. Life is a treat.
Welcome back, and in your foreign news tonight, Anthony Albanese will be Australia's new Prime Minister, overseeing the country's first Labour government after incumbent Scott Morrison conceded defeat. Mr. Albanese is to become PM and is likely to form a coalition with other smaller parties. The centre-left Labour Party had been favourite to win its first election since 2007. Mr. Morrison arrived at his Liberal Party's headquarters today and conceded defeat to Mr. Albanese. And meanwhile, Ukraine has ordered its last troops holed up in Mariupol's Itowasil steelworks to lay down their arms, and while Russia said its months-long operations to capture the strategic port city is now complete. While Ukrainian forces fended off the Russian offensive around Kiev, helped by a steady infusion of the Western arms, both eastern Ukraine and Mariupol in the south have borne the brunt of a remorseless ground and artillery attack. President Volodymyr Zelensky devoted his nightly video address to Ukraine's demand that Russia being held financially responsible for the damage its forces are inflicting on Ukraine. Taking a look at your sports news tonight, the Rajasthan Royals team has secured a 5-wicket victory against Chennai Super Kings team in an Indian Premier League cricket tournament match played in Mumbai yesterday. The Chennai Super Kings batting first has scored 150 runs for the loss of 6 wickets at the end. Wind up tonight's English news. We'll see you tomorrow at the very same time. Until then, stay safe and good night.